Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment tu réponds à certaines prières que tu n'aurais jamais imaginées. Oui, il t'a déjà répondu, mais peut-être pas de la manière que tu attendais. Ce que tu vas entendre maintenant peut bouleverser ta compréhension de la prière, etc. T'ouvrir les yeux sur ce que tu as déjà fait dans ta vie, en silence, en secret. En te protégeant de ce que te demandais sans voir l'ensemble. Tu vas être surpris parce que tu t'apprêtes à entendre ce que tu croyais être en silence était peut-être une réponse. Ce que tu pensais être en retard était peut-être une bénédiction déguisée. Ce que tu appelais absence de Dieu était, en réalité, une intervention divine en dehors de ton imagination humaine. Cette révélation n'est pas commune, et elle n'est pas pour tout le monde, car elle demande de l'humilité. Elle demande le courage de remettre en question ses attentes, ses certitudes. Elle demande de voir au-delà du visible. Si tu es ici, c'est peut-être parce que tu combats quelque chose en silence. Et cette parole est une réponse du ciel. Peut-être que tu es dans une saison où tu te demandes si tu t'entends encore. Peut-être que tu pleures des prières restées sans écho apparent. Peut-être que tu portes dans ton cœur des demandes que tu as crises dans le secret. Espérant qu'un jour, le ciel se penche enfin vers toi. Mais voici une vérité, tu t'as déjà répondu. Il te répond encore. Mais ces réponses sont parfois camouflées dans les choses les plus inattendues. Si cela a déjà révélé quelque chose en toi, en cette vidéo maintenant, pas pour moi, mais comme un acte de foi, comme si tu disais, je t'écoute, Seigneur, continue de me parler, tu sais, beaucoup ignorant les signes de Dieu. Ils attendent un éclair, un miracle flamboyant, une voix qui fend le ciel. Et les que Dieu murmure dans les silences, dans les détours, dans les larmes. Tu n'y seras pas l'Dieu. Ce qui arrive maintenant peut ouvrir tes yeux sur quelque chose que tu avais sous les yeux depuis. Toujours, allons-y ensemble. Tu as peut-être pris pendant des mois, toi-même des unease, et parfois, le ciel t'assemble ferme. Tu te demandes si tes mots s'éteignent perdus dans le vide. Pourtant, tu es déjà agi, mais pas comme tu l'attendais. Voici 7 manières puissantes et souvent ignorées par lesquelles tu réponds aux prières. D'une façon que tu n'aurais jamais imaginé. 1. Tu réponds en changeant ton. Car avant de changer la situation, il arrive que tu demandes une transformation extérieure, une solution, une ouverture, une guérison. Mais la première chose que tu touches, ce n'est pas ce qui t'entoure, c'est toi. Tu pries pour que la tempête cesse. Il t'enseigne la paix intérieure. Tu pries pour que l'autre change. Il te donne de nouvelles lunettes pour la voir avec miséricorde. Tu pries pour une porte, et il t'enseigne à rester fidèle dans le couloir. C'est parfois frustrant, mais en réalité, c'est une des réponses les plus puissantes de Dieu. Il te prépare pour ta squille. C'est prête à t'accorder. Exemple biblique. Paul priait pour que Dieu l'écha dans sa chair. Tu lui as répondu, non pas en enlevant la douleur, mais en lui révélant
malgré ti suffit. Et si ta prière était déjà exaucée, mais dans ton que, pas dans les circonstances, tu réponds en te loignant de ce que te croyais bon pour t'amener et ce qui est mille. Tu voulais cette relation, travail, cette opportunité. Tu étais convaincu que c'était la réponse. Et pourtant, tout c'est effondré. Ce que tu ne savais pas, c'est que tu t'éloignais de quelque chose qui allait te détruire plus tard. Voici comment cette réponse peut se manifester. Une porte se ferme brutalement sans explication. Une opportunité que te convoitait d'espérer au dernier moment. Une personne que te voulait dans ta vie s'éloigne soudainement. Ce ne sont pas des pertes, sont des protections. Ce ne sont pas des silences, sont des interventions camouflées. Exemple biblique, Joseph revêt théâtre honneur, et il a fini en prison. Mais cette prison était la route vers le palais. Et si ce que tu appelles échec était en réalité un détour stratégique divin? 3. Tu réponds par des rencontres inattendues qui déclenchent des miracles parfois. Ta prière va prendre la forme d'un visage. Une personne que te croises, une parole prononcée par un inconnu, un homme qui t'appelle par hasard. Mais ce n'est jamais un hasard. Voici, quelque signe que Dieu te parle et travers quelqu'un. Une parole qui répond exactement is. Que tu viens de prière. Un message qui arrive sans prévenir, et qui calme ton cœur. Une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps, mais qui revient avec une aide inattendue. Exemple biblique. La femme samaritaine ne s'attendait pas à rencontrer Jésus. Pouts, cette rencontre change sa vie entière. Et si la réponse que tu attendais était cachée dans une conversation ordinaire? 4. Tu réponds par le silence. Pour t'apprendre la foi réelle, c'est peut-être la réponse la plus tôt. Heureuse, et la plus formatrice. Il arrive que tu cries, que tu gênes, que tu espères, et qu'il n'y ait que le silence. Aucun signe, aucun mouvement. Mais silence n'est pas vide. Il travaille en toi. Voici ce que tu fais dans les silences. Il teste ta fidélité quand tu n'y ressens rien. Il purifie tes intentions. Estates que tu le cherches ou sûrement. Ses bénédictions? Il prépare quelque chose de grand que tu n'aurais pas la capacité de recevoir trop tête. Exemple biblique. Pendant 4 jours, Lazare estate reste dans le tombeau. Jesus aurait pu venir plus tête, mais il estate venu quand la gloire devait. Et à total, et si le silence n'était pas un non, mais un attend séquer. 5. Tu réponds à ta prière en bénissant quelqu'un autour de toi. Pour que tu en sois témoin parfois, tu pries pour une personne. Et c'est un autre qui l'avait devant toi. Tu peux être tenté de penser que tu t'as oublié. Mais, en réalité, il est en train de te préparer une double mesure. Il te montre ce qu'il est capable de faire. Voici ce que ce type de réponse provoque. Il teste ton cœur, seras tu jaloux. Ou dans la louange, il fortifie ta foi, si tu l'as fait pour lui, il peut le faire pour toi. Il te donne une vision, ce que tu vois aujourd'hui chez les autres. C'est ce qu'il peut multiplier demain chez toi. Exemple biblique. Alice observait et opéra des miracles.
Il finit par recevoir une double portion de son esprit. Et si ta prière était exaucée en version preview, justi devant toi 6. Tu réponds en te faisant traverses Q. Tu voulais éviter tu esprit pour l'évitement. Il a choisi la traversée. Tu as demandé y être épargné. Il t'a fortifié pour supporter. Tu as supply pour que la tempête s'arrête. Il t'a pris y marcher sur l'assaut. Tu as voulu la sortie. Il t'a donné l'endurance. Exemple biblique. Jesus. Semaine. A pris pour que la coupe s'éloigne. Elle n'y s'est pas éloignée. Mais il rec la force d'ola jusqu'au bout. Et si tu répondais, et ta prière non pas en te retirant l'éprouve, mais en te rendant invincible. 7. Tu réponds au bon moment, dans la bonne saison, jamais trop tête. Jamais trop tard de veux que la réponse vienne maintenant. Mais tu vois l'ensemble. Du tableau, il sait quand ton cœur est prêt, quand les conditions sont meilleures, quand la bénédiction n'y deviendra pas un fardeau. Les signes d'une réponse saisonnière. Elle arrive apes que tu aies cesse d'espérer. Pour que tu saches que c'est lui. Elle se manifeste au moment exact où tu en as besoin, jamais un jour avant. Jamais un jour apes, elle, porte any peaks que rien n'y put conchefer. Exemple biblique. An sterile pendant de unease. Et rec Samuel apes de l'âmes, de unease, et any promise. Pas avant, pas apes, mais exactement quand il le fallait. Et si tu t'ames trop pour te répondre trop tête, tu n'as pas oublié ta prière. Il l'a entendu, enregistré, considéré avec attention, et il va répondre peut-être déjà, sous une forme qui dépasse ton imagination. Ni la might pas du éthologique. Il estate bien plus que tu penses, et il estate fidèle, toujours. Et si la réponse que tu cherches était déjà elle, mais que tu n'avais pas encore eu le courage de la voir, c'est ce que tu viens de lire. Ta clair, écris dans les commentaires, signa, ouvrons you its réponses invisibles. Il y a quelque chose de mystérieux, et pourtant profondément concret dans la manière dont tu agis dans la vie d'echo qui print. En grandit souvent avec cette idée que prière, c'est parler et doux. Puis attendre une réponse sous forme de miracle visible, d'un changement radical, d'un oui clair ou d'un non tranchant. Mais la vérité estate bien plus vaste, plus tendre, plus subtile, et plus bouleversante aussi. Beaucoup vivent leur relation et doux avec une attente intense, mais parfois rigide. Ils demandent un emploi, une guérison, une paix intérieure, un changement dans une relation, un pardon, un appel, un signe. Et lorsqu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils attendent, ou pas dans le temps qu'ils espèrent, ils pensent que tu estate en silence. Ils pensent qu'ils ne les écoutent pas, ou pire encore, qu'ils estate avec Dieu, mais tu n'es pas. Un distributeur automatique qui répond à la pression de ton besoin, il estate un peu. Un roi, un acte du temps et de l'éternité. Il y a des saisons dans la vie tu peux avoir l'impression que tes prières ont été vaines, que tu es seen dans la foi, mais que rien n'y pousse, que tu as persévéré dans la prière, mais que le ciel reste ferme.
dances instance. See to regards avec des humains, tout semble fige. Mais si tu oses demander d'un regard nouveau, tu verras autre chose. Tu verras qu'il n'y t'a pas oublié. Il state en train d'y répondre, mais si sa manière, tu vois, du state. Unmachte dans l'art d'y répondre ici d'existence, mais en plein que d'y ton besoin. Sceau tu attends d'y fake invisible. Il le travaille en secret, sceau te vaut rapidement. Il le fait dans la patience, sceau te voudrait comme résultat. Il le transforme de bord en toi comme un processus. Te demande souvent ce qui t'y ferait plaisir. Il t'y donne ce qui t'y ferait grandir. Et souvent, c'est dans le contraste. Entre les deux que tu ressens la douleur de l'attente. Mais cette douleur n'est pas une punition. C'est une préparation. Tu réponds dans le rythme de l'éternité, et non dans l'agitation de ton impatience. Il voit ce que toi, tu n'y vois pas. Il connecte les pièges, les retards, les mauvaises influences. Les erreurs que tu aurais pu commettre si ta prière avait été exaucée au moment précis où tu l'as formulée. Tu lui demandes quelque chose avec le peu de lumière que tu as. Et lui t'y répond avec toute la sagesse de celui qui voit la fin depuis le commencement. Imagine un enfant qui demande un couteau bien tranchant pour jouer au cours du pain. Son intention estate peut-être bonne, sa demande sincère, mais un bon parent n'y lui mettra jamais une lame entre les mains sans préparation. De la même façon, tu t'y protèges parfois de ta propre demande. Il répond. Mais en reconfigurant ta prière selon ce qui est juste pour toi. Pas seulement selon ce que tu crois vouloir. Il n'y t'ignore pas. Il t'y réajuste. Il voit aussi des prières que tu n'y formules même pas. Des cris silencieux. Des suppers que tu n'oses pas exprimer et voir. Des blessures enfouies trop profondément pour être dites. Et pourtant, tu y réponds. Il entend les mots que tu n'oses jamais prononcer. Il voit les larmes que tu n'oses jamais laisser couler. Il devine les douleurs que tu caches même et toi-même. C'est pour cela que certaines réponses arrivent. Sans que tu comprennes toutes de suite quelles sont les des prières anciennes, oublies, ignorées peut-être, mais jamais ignorées. Parfois, la réponse à une prière n'est pas un événement spectaculaire, mais un apaisement subtil. Un matin où tu te réveilles et où tu te sens différent, moins inquiet, moins oppressé. Tu n'oses rien vous bauger, mais tout est change à l'intérieur. Duo per en toi, pendant la nuit, en profondeur. Il est guéri sans faire de brute. Il a nettoie sans crier. Il a délivre en silence. Parfois encore, la réponse state un effondrement. Oui, tout has been lu. Tu t'y réponds en permettant que tout s'écroule autour de toi, non pas parce qu'il veut t'y faire du mal, mais parce qu'il sait que certaines constructions étaient bêtises sur le sable. Et dans sa bonté, il préfère que tout se fonde maintenant pour reconstruire sur la roche. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une grâce. C'est un acte de salut. Tu n'y le vois pas encore, mais tu le verras, et quand tu regarderas. En arrière, tu béniras le jour tout cette brise.
car ses jurele que doit commencer vraiment répondre et à prière, signa. Prends mauvais entrets mains. Beaucoup demandent et du ani réponse précise. Mais tu n'y donnes pas ce qui est précis. Il donne ce qui est parfait. Il n'y donne pas selon ton imagination, mais selon ton dessein. Et si la réponse te semble étrange, inconfortable, imprévue, ce n'est pas quel est fausse, c'est quel vient du ciel. Certains moments te paraissent vides parce qu'ils sont pleins de Dieu. Tu attends une action visible, mais tu agis dans l'invisible. Il est en train de déplacer des montagnes que tu n'y vois pas. Il est en train d'envoyer des anges et ta rencontre. Il prépare des connexions, des opportunités, des bénédictions que tu n'y peux même pas concevoir. Et parfois, la réponse de Dieu est toi. Oui, c'est toi. Tu transformes ton paprika pour faire de toi la réponse et la prière de quelqu'un d'autre. Et dans ce processus, il t'élève, il te féconde, il te libère. Tu pries pour une solution et tu es devenu une solution. Tu pries pour être secouru. Et il t'a rendu capable de secours. Tu pries pour recevoir. Et il t'a préparé donner. Ils n'interprètent plus le silence de Dieu comme un refus. Ni considère plus ton attente comme un échec. Ce n'est pas parce que tu n'y vois rien que Dieu n'y fait rien. Au contraire, c'est souvent quand tu n'y vois rien que Dieu fait le plus. Et si la réponse que tu cherches était déjà allée, mais que tu n'avais pas encore eu le courage de la voir, si ce message parle et ton cœur, écris dans les commentaires, signa. Ouvrons its réponses invisibles. Il existe un moment dans chaque vie humaine où la prière cesse d'être un simple rituel et devient un cri du cœur. Ce moment arrive souvent au creux de la nuit, quand les mots sont usés, quand les réponses tardent, quand la solitude devient plus lourde que l'air. C'est elle que not la prière vraie, pas celle que l'on prononce mécaniquement, pas celle que l'on apprend par tradition, mais celle qui vient des entrailles, chargée de larmes, d'attentes, de doubts, d'un besoin vital d'une intervention divine. Et c'est précisément elle que commence la réponse de Dieu. Pas forcément au moment où tu veux, pas forcément comme tu veux, mais toujours d'une manière qui dépasse ton imagination et ton contrôle. C'est ce que beaucoup n'y comprennent pas au début. Ils pensent que Dieu est silencieux. Ils convertent. Il gouverne dans les profondeurs, dans les coulisses de ton existence. Réorganisant, déplaquant, reconstruisant des choses qui étaient désordonnées depuis longtemps. Il est facile de prier avec foi quand tout s'est passé comme prévu. Mais la vraie prière, celle qui transforme, not souvent dans la frustration. Elle s'élève quand tu as tout essayé, tout donné, tout espère, et que rien n'a changé. State de prière est différent. Elle n'y cherche plus et convaincre. Du, elle s'abandonne. Elle lâche le contrôle. Elle dit, signa, je n'y comprends pas. Mais je te fais confiance. Même si tu n'y réponds pas comme je veux, je sais que tu m'as entendu. Et que Dieu me suffit. C'est dans cette posture-là que Dieu agit avec puissance.
Cartant Q to tacroses ani id rigid sq devrate eta sa réponse. To risks passa seat squilla state re-element entrain fair. Do state undo surprises. Illa state le do de detours saints. De chemins. Improbables. De benedictions cachées dans les apparences du chaos. To prize pour la paix. Et il permit ani tembate. Non pour ti punir. Mais pour faire remonter la surface tout skew to neve jamais affront. Et quand infinito. Regards cette tembate droit dans l'essu. To découvrir ani paix qui non plus besoin de calme autour del pour exister. Ani paix qui vit en toi. Beaucoup demandant et d'ouvrir ani porte. Et quand elle reste fermée. Il se décourageant. Mais schools ignorant, c'est que du ni vu pas seulement ouvrir ani porte. Il veut t'apprendre et frapper avec. Foi, il veut que tu entendes sa voix de l'autre site. Ti dire, attends, pas encore. Tu n'es pas prêt, mais je suis elle. Et si tu restes elle, avec patience, avec fidélité. To découvrir que la porte que te croyais fermée n'était pas un rejet, c'était une formation. Une école de confiance. C'est y accepter pour celui qui veut tout de suite, mais tu n'es pas dans l'urgence. Il est dans la précision. Il n'y précipite rien. Il prépare tout. Il fait un ton caractère. Affine ta vision, nettoie ton cœur. Il enlève ce qui pourrait corrompre ta bénédiction avant de te la confier. Il n'y donne pas passe. Que tu réclames. Il donne quand tu es capable de recevoir sans être détruit par le dôme. Il te connecte mieux que toi-même. Il connecte les dangers de te donner ce que tu demandes au mauvais moment. Hélas, il te garde. Par amour, par sagesse, comme des fois. As tu penses que tu étais absent. Hélas qu'il était en train de mettre en place les fondations de ton futur. To regarder les apparences. To voler une réponse visible, tangible. Mais lui agit dans les dimensions que tu ne maîtrises pas encore. Il parle et des personnes que tu ne connais pas encore. Il se met dans des champs que tu n'oses pas encore visiter. Il construit en silence le pont entre ta prière et ta destinée. Il voyait des réponses qui prennent des mois. Daughters, des unease, certains, tout anivai. Pas parce que du tard, mais parce que ton âme a besoin de marier pour ne pas idolâtrer la réponse. Parce qu'il n'y veut pas que tu tombes amoureux de la bénédiction, mais de lui. Il veut que ton cœur désire sa présence plus que ses cadeaux. Que tu sois comble avant même de recevoir. Que tu vives dans l'abondance de l'attente, et non dans la frustration du manque. Pour les prospects, ceux qui cherchent encore, qui ne savent pas bien comment prier, qui doutent, qui ont été blessés par des silences divines ou des prières sans écho visible. C'est un chemin difficile. Il faut du courage pour croire encore. Pour espérer encore, pour s'abandonner et du hélas que tout te dit de tourner. Mais c'est précisément dans cette fidélité imparfaite que tu révèles sa tendresse. Il ne te demande pas des prières parfaites. Il ne te demande pas des mots religieux. Il veut ton connu, ton vrai pourquoi, ton vrai po plus.
tan vry aidmoi, et quand tu oses taprica ainsi, il ni ti juge pos, il ni ti reject pos, il ti ser contra lui, il répond tan im avant di répondre te demand. La réponse di due state souvent un changement interior. Un calme nouveau. Une force qui te ne va pas higher. Un courage qui te surprend. Une clarté qui t'éclaire. Dans des zones qui te croyaient perdues. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas viral. Mais c'est real. Et c'est elle. Dans cet espace invisible. Qui c'est jau le miracle. Hélas. Ni tattered pas uniquement iscu te voir, regarder, avec les you duque, demande du dt montras quella state en train de faire, ose qua quil agit, même quand te ni resens rien, même quand rien ni change, car parfois, il agit le plus fort dans le silence le plus total. Et si la réponse que tu cherches était déjà elle, mais que tu n'avais pas encore eu le courage de la voir, si ce message trouve un écho en toi, écris dans les commentaires, signe, fais-moi voir ta réponse, même cachée. Il y a quelque chose de profondément déroutant dans le fait de prier. Et d'attendre sans comprendre, le que humain view une réponse claire, directe, immédiate, il désire voir des preuves que ces mots ne sont pas tombés dans le vide. Il a besoin de savoir que quelqu'un, quelque part, écoute, et quand il n'y voit rien bouger, il commence à douter, pas seulement de la prière, mais parfois de lui-même. C'est elle qui commence un combat intérieur qui peut de gens aussi nommer. Ce n'est pas le combat entre le bien et le mal. C'est le combat entre l'attente et la foi, blocage. Cette confusion, ce désespoir silencieux, sont souvent les lieux où du fait n'acte ses plus grandes réponses. Mais l'être humain, trop presse, trop habitué à vivre dans une culture de l'instantané. Passé ici, il juge tout comme on juge un service client. Il view une explication, une accuse de réception, une réponse par retour. Et quand elle n'y vient pas sous la forme attendue, il pense que du la oublie. Pourtant, c'est exactement dans ces moments celle qui doit state le plus proche. Il sait peut-être, mais il n'est pas absent. Il est en train de bâtir quelque chose de plus profond que ce que tu pourrais imaginer. Beaucoup pensent que tu réponds toujours avec des oui, des non ou des tens. Mais cette vision simpliste n'y rend pas justice à la complexité. De l'amour divin, tu n'y réponds pas en suivant nos catégories humaines. Il répond en nous parlant et travers les saisons, les relations, les détours, les ruptures, les ouvertures soudaines, les fermetures brutales. Il répond dans les choses que tu ne serais jamais en prière. Il parle dans l'alentour, dans les retards, dans les pertes, dans les gains, dans les silences prolongées qui deviennent des lieux de révélation. Tu n'oses peut-être jamais entendu de voix audible du ciel. Tu n'oses jamais vu un ange te parler ou une lumière descendre du plafond pendant que tu pries. Mais cela ne signifie pas que du state reste sourd. Il y a des réponses que du te donne à travers un changement d'attitude, un réajustement de ton chemin,
un coup de frein sa unidirection q te croyer bom. Et le drame. C'est que tant de gens se détournent du pasquals ni savent pas interpréter ce signus. Ils abandonnent trop vite. Ils se découragent au seul même du miracle. Ils fermentent leur cœur au moment précis où Dieu se prête et parle d'une manière nouvelle. Pour le prospect, celui qui n'y connecte pas encore du profondément. Que la church parfois y traverse la souffrance, il est crucial de comprendre cela. Tu n'es pas une formule magique. Il n'est pas l'objet d'un rituel irréparable pour obtenir ce que l'on veut. Il est une personne, une présence, un peur, et comme tout pareillement, il répond à ses enfants avec discernement. Il n'y donne pas tout de suite, parce que tout n'y ferait pas grandir. Il donne selon la maturité, selon le temps, selon l'amour. C'est pourquoi il est fondamental de changer notre manière de regarder les circonstances. Ce que tu appelles problème peut être en réalité une réponse. Ce que tu peux croire comme un abandon peut être un repositionnement divin. Tu fermes certaines portes parce que derrière, il y a le piège que tu n'y vois pas. Il traite dans certaines relations parce qu'il sait que tant s'il s'attache à la mauvaise personne, en sortira de chaya. Il t'empêche de monter trop vite pour n'y pas que tu t'agresses de plus haut et tout cela. Tu n'y le sais que plus tard. Une fois la poussière retombée, une fois les émotions apaisées. Mais tu n'y travailles pas pour l'instant. Il travaille pour l'éternité. Il prépare ton âme, pas ton agenda. Il fait con ton état, pas seulement ton confort. Il désire que tu apprennes à l'aimer, même sans voir, que tu sois capable de lui faire confiance, même quand tu n'y comprends pas. Car c'est elle que notre la vraie foi, pas dans la certitude, mais dans la faiblesse au milieu du brouillard. Pour quelqu'un qui commence à chercher Dieu, cette réalité peut être déroutante. On t'a peut être dit que Dieu t'exaucerait si tu faisais les choses comme il faut. On t'a peut être promis des miracles si tu priais fort, si tu jeûnais, si tu faisais de bonnes œuvres. Et maintenant que tu as fait tout cela, tu n'y comprends pas pourquoi les choses n'y changent pas. Tu te sens frustré, tu doutes, mais ce que tu vis n'est pas un échec spirituel, c'est un passage. C'est le chemin par lequel tu construis en toi une foi mature. Il y a des gens qui prient pour que tu changes leur entourage. Et au lieu de cela, tu laisses changer. Il y a d'autres qui prient pour un changement de travail. Et tu leur révèles un appel plus profond. Certains prient pour un mariage. Et tu leur apprends de bord la solitude féconde. D'autres prient pour une guérison. Et tu leur donnes un paix qui dépasse l'entendement. Même au milieu de la douleur, ce ne sont pas des réponses faciles à entendre. Elles dérangent, elles bousculent, mais elles grissent l'âme. Car elles obligent à reconsidérer ce que signifie vraiment être exaucé. Être exaucé. Ce n'est pas toujours obtenir ce qu'on demande. C'est recevoir ce dont on a besoin. Au moment juste, de la manière parfaite. Et cela, seul Dieu peut le discerner. Il y a un paradoxe que tout croyant finit par rencontrer.
du time telement cool. Il niti donnera pos tout skew to vo. Il time trop pour ti lesa ti padre dans de benedictions malgeries. Il time trop pour répondre de prières motives par l'opera ou l'orgueil. Eles il attend. Il adjusti, il filter. Et dans processus, il te sanctify. Si tu resens que du estate loin, si tu as l'impression qu'il se cache, sache que tu n'es pas sourd. Men les plus grands hommes et femmes des fois sont passés par cette nuit obscure de l'âme. Même Jesus, sur la croix, et crie, mon Dieu, pourquoi m'as tu abandonné et pourtant, dans scrit, il y avait déjà la victoire. Parce que de labyrinthe abandonne. Tu étais en train d'accomplir son plus grand plan de salut. Aujourd'hui, tu es peut-être au milieu de cette nuit. Tu pries et tu n'entends rien. Tu cherches et tu n'y trouves rien. Tu espères et tout semble fige, mais n'y l'est pas. Ce n'est pas fini. Tu estate elle, il take out. Il agit, peut-être pas elle ou te regardes, peut-être pas comme te l'attends, mais il estate il gouver. Dans les profondeurs, dans les details, dans les replies invisibles de ton existence. Et si la réponse que tu cherches était déjà elle. Mais que tu n'avais pas encore eu le courage de la voir? Si ce que tu viens de vivre et traverses c'est touche ton cœur, écris dans les commentaires, signe, j'ai choisi de te faire confiance, même dans l'attente. Il est possible que tu sois arrivé à ce moment précis de ta vie, tout semble suspendu. Tu n'y sais plus si tu crois, ou si tu espères simplement que sans quoi tu quoi finira un jour par exister. Il n'y a rien de plus lourd que de porter une prière ancienne dans un cœur fatigue. Une prière qui n'y fait plus de bruit, mais qui bat toujours, quelque part, comme un écho discret que seul du peut entendre. Tu vis peut-être avec cette tension douloureuse entre ce que tu has demandé et ce que tu vis. Cette tension, personne n'y la voit. Tu te lèves le matin, tu souris, tu travailles, tu parles, mais en toi. Il y a cette voix mute qui demande encore, signe, o tu n'oses plus le dire haute voix. Parce que tu penses que tu devrais avoir dépassé stade. Tu penses que tu devrais avoir plus de foi, plus de force, plus de patience. Mais tu n'attends pas que tu sois fort pour t'aimer. Il n'attend pas que tu sois prêt pour répondre. Il entre dans ta fragilité avec tendresse. Il en est jamais. You petites doubts. Il en est jamais recul face its larmes, ce que tu n'y vois pas. C'est que ta prière n'est pas restée bloquée dans l'air. Elle est recueillie. Elle est entendue. Elle est examinée avec un amour que tu n'y peux même pas imaginer, parce que tu n'écoutes pas ce mots avec la froideur d'un juge. Il laisse accueillir avec la compassion d'un père. Il n'y mesure pas la justesse de ta phrase, mais l'honnêteté de ton cœur. Et si tu es sincère, si tu es cry avec vérité, même dans la colère, même dans le désespoir, il a entendu la réponse. Pourtant, n'y vient pas toujours, comme tu l'espères, et c'est elle que tout c'est car le véritable drain de la prière,
Ce n'est pas l'absence de réponse. C'est l'attente mal comprise. C'est l'idée que du te test ou te punit, et les qu'on réalite. Il t'aime et il te forme. C'est l'impression que rien ne bouge, et les que dans le monde invisible. Une guerre spirituelle a déjà commencé pour libérer ta bénédiction. Ce que tu ignores peut-être, c'est que Dieu ne travaille pas seulement pour toi. Il travaille aussi en toi. Tu veux qu'il agisse autour de toi, mais lui commence par ton âme. Parce que si tu reçois une bénédiction avec un cœur non préparé, elle te fera plus de mal que de bien. Et il creuse, il purifie, il affine, et processus. Un state souvent douloureux, mais toujours porte de fruits. Ce n'est pas un retard, c'est un investissement éternel. Tu as peut-être pris pour une réponse directe, une voie claire, un miracle évident. Mais ce que Dieu t'a envoyé, c'est une direction, un mouvement doux, un paix étrange au milieu du chaos. Et tu n'oses pas sous l'interpréter. Passe. Quand tu pries et attendais des clairs et des tonnerres, et les que Dieu parle souvent dans le murmure, on t'a dit que Dieu ferait quelque chose d'énorme. Et les qu'il voulait d'abord faire quelque chose d'intime. Il voulait te transformer avant de transformer ce qui t'entoure. Dieu n'a jamais promis que tu comprendrais tout, mais il a promis qu'il serait avec toi. Et parfois, c'est sa sous-réponse, sa présence, invisible, mais réelle, silencieuse, mais constante. Quand tu pleures seul dans ta chambre, il est elle. Quand tu penses que personne n'y t'entend, il t'écoute. Quand tu n'oses plus les mots, il lit ton cœur. Et dans cet intimate secret, se cache peut-être la plus grande réponse que tu recevras jamais. Ce qui débute dans la foi, ce qui cherche encore un signe, une épreuve, un encouragement, doivent savoir que Dieu ne fonctionne pas selon nos calendriers. Il n'est pas en retard. Il est dans un autre temps. Il est hors du temps. Est-ce que tu attends depuis des mois? Il l'a peut-être déjà libéré. Mais il attend que ton cœur soit prêt. Car il t'aime trop pour t'exposer et que tu n'es pas encore capable de porter. Il faut du courage pour continuer et prier quand on n'y voit rien. Il faut une force immense pour n'y pas abandonner quand le ciel semble sourd. Mais si tu continues, si tu n'y lâches pas, si tu avances n'y seras qu'en pause, tu verras pas tout de suite. Peut-être pas comme tu l'imagines, mais un jour, tu regarderas en arrière, et tu comprendras. Tu comprendras que Dieu n'a jamais cessé d'agir. Tu verras que chaque prière est un grain, et que le silence apparent était en fait une germination souterraine. N'y laisse pas les apparences t'aveugler. Ce n'est pas parce que tu n'y ressens rien que Dieu n'y fait rien. Ce n'est pas parce que tu n'oses pas eu des signes que Dieu n'y te guide pas. Ce n'est pas parce que tu n'oses pas eu des réponses audibles que Dieu est mute. Il agit et sa manière. Et sa manière est toujours parfaite. Tu es peut-être fatigué d'attendre. Tu es peut-être las de prier. Tu penses que cada unicité rien. Mais si tu restes maintenant, tu risques de passer ici de la percée. Tu risques de te rater juste avant que la réponse n'apparaisse.
Tu risques de manquer l'instant où le ciel allait s'ouvrir. N'iterate pause. Continue. Reste dans l'attente. Pause une attente passive, mais une attente pleine d'espoir. Reste elle, même dans l'incertitude. Tu honoreras ce qui restant. Et si la réponse que tu cherches était déjà elle. Mais que tu n'avais pas encore eu le courage de la voir. Si cette parole est ton cœur, écris dans les commentaires. Signe. Apprends-moi à reconnecter ta voix dans le silence. Il y a un but mystérieux dans la manière dont tu réponds aux prières, un souffle invisible, qui traverse notre existence et transforme chaque attente en une révélation profonde. Comprendre cette dynamique, c'est entrer dans une relation intime avec le divin. C'est apprendre à écouter que le silence révèle autant que les paroles prononcées. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les réponses de Dieu n'y suivent jamais la logique humaine. Elles dépassent souvent nos propres attentes. Et c'est précisément là que réside leur puissance. Imagine-toi dans un jardin au cœur de la nuit. Tu es pris pour la lumière, pour un chemin clair. Et pourtant, c'est dans l'ombre que tu te trouves. Cette obscurité n'est pas l'absence de Dieu, mais un espace sacré. Il prépare une lumière encore plus grande que celle que tu avais imaginée. Parfois, la réponse à notre prière se manifeste non pas immédiatement, ni de la manière que nous avions prévu, mais par un chemin de tourne qui fortifie notre foi et élargit notre compréhension. Du travail toujours pour le bien. Même lorsque les circonstances semblent contredire notre espérance. Il y a un passage dans la Bible, dans l'Évangile selon Jean, où Jésus dit: Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, et chaque jour suffit sa peine. Cette parole nous invite à faire confiance. Il a prise sur notre besoin de contrôle et d'accueillir la sagesse divine, qui dépasse notre temporalité humaine. Lorsque nous prions, ce n'est pas seulement une liste de demandes que nous adressons, mais une ouverture à la volonté supérieure, qui sait ce qui est vraiment bon pour nous. Même quand cela nous échappe. Souvent, la véritable réponse de Dieu est un processus de transformation intérieure. Il ne s'agit pas toujours de recevoir ce que l'on demande, mais de devenir la personne capable de recevoir ce que Dieu veut nous donner. C'est là que la patience devient un acte de foi et la persévérance un témoignage de confiance. Cette maturité spirituelle nous pousse à reconnaître que le silence apparent n'est pas un refus, mais un temps de préparation, une invitation à grandir. Dans l'attente active, quand tu te demandes pourquoi ta prière ne semble pas trouver d'écho immédiat, regarde autour de toi. Il est probable que Dieu couvre et traverse des personnes, des circonstances ou même des défis qui, bien que douloureux, te conduisent vers une révélation plus grande. La réponse divine peut apparaître sous la forme d'une porte qui s'ouvre, d'une rencontre inattendue, ou d'une force intérieure que tu n'avais jamais soupçonnée. Le chemin n'est jamais linéaire, mais il est toujours guidé par un amour infiniment plus grand que nos propres plans. Une autre vérité profonde est que Dieu répond parfois par un non ou un pas maintenant. Et ces réponses,
being q difficiles e accepta, portent en els unis sagas divine. Els neus protege, disci parate neus nor, u preparant notraca por ani benediction plus grande, set dynamic neus apprend l'humilite, neus fate depender interment de la grace divine. Et neus fate comprendre qu'unos desires personnels doivent se soumettre e ani realite plus vaste. Dans ces moments de doubt, il est essentiel de maintenir un dialogue avec Dieu, de continuer e prier non pas seulement pour ce que nous voulons, mais pour que sa volonté s'accomplisse pleinement. C'est dans cette attitude de surrender, d'abandon confiant, que la puissance de la prière trouve son expression la plus authentique. La prière cesse d'être un simple échange pour devenir une communion vivante avec Dieu, un espace sacré où se manifeste la présence divine, même dans le silence. Nous devons aussi apprendre et reconnecter les réponses subtiles. Parfois, Dieu répond à nos prières par un paix intérieur, un sentiment de certitude qui transcende les circonstances extérieures. Cette paix, qui ne dépend pas d'événements, a state une confirmation silencieuse que Dieu state il gouvernement. Elle apaise nos inquiétudes et nous invite à avancer avec confiance. Même lorsque tout semble incertain, c'est cette paix qui bâtit notre foi nous permet d'endurer les épreuves avec un cœur ferme. Dieu peut aussi répondre à travers l'action d'autrui. Un homme qui arrive au bon moment, une parole de sagesse entendue et peine par hasard. Un geste de bonté qui allège un fardeau. Ses interventions, souvent imperceptibles au premier regard, sont des réponses divines manifestes dans la vie concrète. Être attentif à ces signes demande une ouverture du cœur, une sensibilité spirituelle qui s'aiguise dans la prière et la méditation. C'est un apprentissage progressif qui transforme notre regard sur le monde. Il est important de se rappeler que chaque prière, même celle qui semble rester sans réponse, participe à un plan divin plus grand. La foi nous appelle à persévérer et continue de parler à Dieu, même quand le silence persiste. Car c'est dans ce dialogue fidèle que s'ouvre un espace de grâce, où nos cœurs se transforment, où nos espoirs se réorientent, et où la vie nouvelle prend racine. La prière n'est pas seulement un acte, c'est une relation vivante, une histoire d'amour entre Dieu et son enfant. Lorsque tu sens que ta prière reste sans réponse, ce n'est pas la fin, c'est souvent le début d'un chemin de croissance spirituelle, un appel à approfondir ta confiance, et apprendre à cauter autrement, et voir au-delà des apparences. Dieu t'invite à dépasser ta compréhension limitée pour embrasser un mystère plus vaste. Celui de son amour incommensurable et de sa sagesse infinie. C'est dans ce mystère que se cache la vraie liberté et la paix durable. Enfin, chaque réponse divine est une invitation à la gratitude. Même lorsque la réponse n'est pas celle que nous attendions. Reconnecter la présence de Dieu dans chaque étape. Remercier pour le chemin parcouru. C'est un acte de foi puissant. Cette gratitude ouvre notre cœur et recevoir davantage. Elle transforme notre regard et nous libère de l'amertume ou du découragement. Être reconnaissant, c'est aligner notre volonté à celle de Dieu et ses ouvre pleinement et sa bénédiction.
Et si la réponse que tu cherches était déjà elle. Mais que tu n'avais pas encore eu le courage de la voir? Il voyait en profondeur dans la manière dont tu réponds à nos prières, qui dépasse toute compréhension humaine. Quand on s'approche dismiste, on découvre que la réponse divine ne s'élimine jamais et un simple oui ou non, mais s'exprime dans une danse subtile entre notre désir et la sagesse infinie de Dieu. Ce que nous demandons avec foi est entendu. Mais la manière dont tu réponds est toujours empreinte d'un amour qui cherche et nous transforme davantage que de simplement satisfaire nos besoins immédiats. Dans cette relation de prière, il est essentiel de comprendre que Dieu n'y répond pas toujours selon notre calendrier. Parfois, la réponse semble tarde ou semble absente. Mais c'est souvent à ce moment précis que Dieu prépare un terrain fertile dans notre vie. En espèce où la foi peut grandir, se renforcer et devenir inébranlable. La patience devient alors une vertu divine, un témoignage que nous ne sommes pas seuls. Même dans l'attente la plus silencieuse. Ce retard apparent dans la réponse est souvent une invitation et un approfondissement spirituel. Il nous pousse à regarder au-delà de nos circonstances et chercher du non seulement pour obtenir, mais pour grandir. Cette quête transforme notre cœur, nous rend plus sensibles à sa voix et plus ouverts à sa volonté. La prière c'est d'être une demande pour devenir un dialogue, une communion intime où l'on trouve sa vraie demeure. Il faut aussi accepter que la réponse de Dieu puisse prendre des formes inattendues. Parfois, ce que nous avions imaginé comme une bénédiction prend la forme d'un défi ou d'une épreuve. Pourtant, derrière chaque difficulté, il y a une présence qui s'auchante, guide et élève. Cette présence est celle de Dieu, qui, dans son infinie sagesse, nous conduit vers une version plus élevée de nous-mêmes, plus conforme à son dessein parfait. La prière est un acte d'abandon, un geste de confiance qui libère l'âme de son besoin de contrôle. En priant, nous dépassons nos désirs devant Dieu, mais nous choisissons aussi de recevoir ce qu'il juge mieux. C'est un chemin d'humilité et de foi, car il demande de lâcher prise sur nos propres plans pour embrasser une réalité plus vaste. Cette réalité est celle d'un amour qui dépasse toute compréhension, et qui couvre toujours pour notre bien ultime, quand la réponse et la prière se manifestent. Elle est souvent accompagnée d'une paix intérieure qui dépasse les circonstances. Cette paix est un signe puissant que Dieu est il couvre. Même si le résultat extérieur n'est pas ce que nous avions anticipé. Elle nous ancre dans la confiance et nous permet d'avancer avec assurance. Sachant que chaque pas est guide par une sagesse supérieure, il est important de cultiver cette paix à travers la prière quotidienne, la méditation et la lecture des Écritures. Ces pratiques nous ouvrent à la présence divine, renforcent notre relation avec Dieu et aiguisant notre sensibilité. Ces réponses, elles nous apprennent aussi à discerner sa voix au milieu du bruit du monde, et reconnecter ces signes subtils dans notre vie quotidienne. Dieu peut aussi répondre à nos prières à travers des personnes, des événements ou des circonstances qui, à première vue,
Puissants semblent ordinaires ou même déroutants. Ces manifestations sont souvent des expressions concrètes de sa grâce, qui viennent nourrir notre foi et confirmer son amour. Apprendre à voir ces réponses dans le quotidien transforme notre regard sur la vie, et nous ouvre à une gratitude profonde. La gratitude, douleur, un state unique essentiel dans la relation de prière. Remercier Dieu, même lorsque la réponse semble différente de nos attentes, ouvre notre cœur et davantage de bénédictions. Elle nous place dans une posture d'humilité et de reconnaissance qui attire la faveur divine, et nous aide à traverser les moments difficiles avec courage et espérance. Parfois, la réponse divine nous invite à un changement intérieur profond. Ce n'est pas la situation extérieure qui change immédiatement, mais notre perception, notre attitude, notre manière de vivre la foi. Cette transformation intérieure, un state souvent la réponse la plus précieuse que Dieu puisse offrir, car elle prépare notre âme accumule des bénédictions durables et authentiques. Il est aussi important de se souvenir que chaque prière, même celles qui paraissent sans réponse, construit une histoire de foi. Cette histoire tisse un lien invisible mais puissant entre nous et Dieu. Un fil d'or qui relie chaque instant de notre vie et son dessein éternel. Dans stissage, chaque silence, chaque attente, chaque Christ que trouve sa place, car Dieu intend tout, voit tout. Et agit toujours au temps parfait, la foi véritable ne se mesure pas à la rapidité des réponses, mais à la constance dans la prière et la confiance dans la sagesse divine. Elle est cette lumière intérieure qui éclaire le chemin, même dans l'obscurité la plus dense, et qui nous pousse à avancer, même lorsque les résultats semblent incertains. Cette foi est un cadeau précieux, et cultive chaque jour. Il n'aurait pas la parole et l'écoute de répondre à nos prières non pas pour satisfaire nos caprices, mais pour nous aligner sur sa volonté parfaite, qui est toujours bonne, agréable et parfaite. Cet alignment est un chemin de libération, car il nous dégage des chaînes de l'ego, de l'opère et du doute. Il nous ouvre à une vie de plénitude. Au chaque bénédiction est une étape vers la réalisation de notre destinée divine. Il arrive que Dieu dice non nous pas maintenant, et ses réponses sont souvent les plus difficiles à recevoir. Pourtant, elles portent une sagesse immense. Elles nous préservent du mal, nous protègent des qui pourraient nous nuire, et nous préparent à recevoir une bénédiction plus grande. Son divin est un acte d'amour. Un refus bienveillant qui nous invite à grandir dans la patience et la confiance. Dans ces moments, il est essentiel de continuer à prier avec persévérance, sans perdre espoir. La persévérance dans la prière est une expression profonde de foi, un signe que nous croyons en la puissance de Dieu et en sa bonté infinie. C'est aussi un acte de courage, car il demande de rester ouvert et disponible. Même quand la réponse semble tarde, la prière devient alors un espace sacré, un lieu où l'on se rencontre elle-même et rencontre Dieu. Dans ce lieu, la parole devient prière, la prière devient méditation, et la méditation devient transformation. C'est elle qui se produit. La véritable rencontre avec le divin,
selki changed out. Men seal a changement nest pos tujas visible immediatement. To utilize souvent demoins in attendis por répondre nos prières, il peut agir e travers une parole d'encouragement, une rencontre fortuite, une opportunité soudaine, ou même une épreuve qui nous pousse dépasser nos limites. Ces réponses sont des invitations à ouvrir les yeux et le cœur, et reconnecter. Que deux états tujas il gouverne, même dans les détails les plus simples de notre vie. Être attentif à ces réponses demande une écoute active, une présence vigilante. Cela signifie apprendre et discerner la voix de Dieu parmi le tumulte du monde, et reconnecter ces signes subtils et faire confiance à sa guidance, discernment. Un state en don qui se cultive dans la prière, la lecture des Écritures et la vie en communion. Il est aussi vital de se rappeler que la prière n'est pas un monologue, mais un dialogue. Il est un échange vivant avec Dieu. Nos paroles rencontrent son silence. Et son silence devient une parole profonde. Dans ce dialogue, chaque instant est une opportunité de croissance. Chaque prière une semence qui porte fruit. La manière dont Dieu répond à nos prières est donc un mystère qui invite à la confiance, à la patience et à la vertu du cœur. Ce mystère nous pousse à dépasser nos attentes limitées et à entrer dans une relation vivante et transformative avec le divin. C'est une invitation à marcher dans la foi et avancer avec courage. Même lorsque le chemin semble obscur, et si la réponse que tu cherches était déjà allée, mais que tu n'avais pas encore eu le courage de la voir lorsque nous entrons dans la compréhension profonde de la manière dont tu réponds à nos prières. Nous réalisons que la relation avec lui dépasse largement la simple obtention des que nous demandons. Cette relation est avant tout un chemin de transformation. Un processus au notre cœur est fait par sa sagesse, sa grâce et son amour infini. Tu ne se contentes pas de répondre à nos besoins superficiels. Il cherche évaluer nous une foi vivante, capable de soutenir nos pas même dans les tempêtes les plus sombres. La prière est un acte de vertu et de vulnérabilité, où nous dépassons devant de nos peines, nos espoirs, nos doutes et nos rêves. Mais la beauté de cette démarche réside dans le fait que Dieu nous les jamais seuls, même quand sa réponse semble absente. Il est toujours allé, il gouverne dans le silence, préparant un avenir plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Cette présence constante est un rappel que la prière n'est jamais vaine, même quand elle semble sans effet immédiat. Au cœur de cette dynamique, il est essentiel de comprendre que Dieu agit souvent par des voies mystérieuses, échappant à notre logique humaine. Ce qui peut nous sembler un échec ou un refus peut être en réalité un appel à grandir, et marier dans la foi et la patience. La réponse divine dépasse nos attentes, car elle s'inscrit dans un dessein plus vaste. Une vision déterminée au chaque détail de notre vie une place et un sens. Cette vérité peut parfois être difficile à accepter. Il arrive que nous soyons tentés de douter, de nous décourager, ou même de remettre en question la bonté de Dieu. Pourtant, c'est précisément dans ces moments d'obscurité que
Notre foi estate mais il approuve, et que la lumière divine pute brilla avec plus de force. La prière persévérante, malgré les difficultés, devient hélas une source de courage et d'espérance. Une anchor solide pour l'âme, du répond. Et nos prières non seulement par d'événements extérieurs, mais aussi par une transformation intérieure. Il travaille en nous pour nous libérer des peurs, des rancœurs, des blessures profondes qui impactent notre pleine croissance spirituelle. Cette guérison intérieure est souvent invisible, aux yeux du monde, mais elle est essentielle pour que nous puissions pleinement accueillir les bénédictions qu'il veut nous offre. Lorsque nous prions, il est important d'ouvrir notre cœur à cette dimension intérieure. Parfois, la réponse n'est pas une situation extérieure qui change immédiatement, mais un apaisement, une clarté nouvelle, une paix qui descend sur notre esprit troublé. Cette paix est un signe puissant de la présence divine. Un témoignage que du state il gouverne même quand tout semble immobile. La relation avec Dieu dans la prière est aussi une école humilité. Elle nous apprend que nous ne sommes pas maîtres du temps ni des circonstances, mais que nous pouvons faire confiance à sa sagesse infinie. Cette humilité nous libère de l'illusion du contrôle, et nous ouvre à la liberté d'une foi profonde, ancrée dans l'abandon total à sa volonté. Au fil du temps, cette confiance grandit, et nous commençons à percevoir les réponses de Dieu dans les petites choses de la vie quotidienne. Un sourire inattendu, une parole d'encouragement, une opportunité qui surgit soudainement sont autant de réponses divines, autant de preuves que du travail constamment pour notre bien. Apprendre à reconnecter ces signes est un chemin qui demande sensibilité et écoute. Attentive, cette écoute ne se limite pas à entendre avec les oreilles, mais implique une ouverture du cœur et de l'esprit. Elle demande de ralentir, de se détacher du tumulte du monde, pour entrer dans un espace de silence où la voix dit. Du peut se faire entendre. Silence n'est pas vide. Il est rempli de présence, de paix, et d'une lumière douce qui éclaire le chemin. Dans silence, la prière devient plus qu'une demande. Elle devient une rencontre. Une rencontre en time avec un Dieu vivant, qui nous connecte pleinement et nous sommes d'un amour inconditionnel. Cette rencontre transforme notre manière de voir la vie, les épreuves, les choix, et nous fait grandir dans une confiance nouvelle, profonde et inébranlable. Il est aussi important de reconnecter que Dieu répond à nos prières, et nous entourant de sa communauté. Parfois, la réponse se manifeste à travers les paroles d'un frère ou d'une sœur, un conseil sage, une main tendue dans un moment de besoin. Cette présence amène un canal de sa grâce, un moyen par lequel il agit concrètement dans nos vies. Cette dimension communautaire souligne l'importance de ne pas prier seul, mais de faire partie d'une famille spirituelle, où la foi se partage, se nourrit et grandit. Dans cette communion, chaque prière est renforcée, chaque épreuve est portée ensemble, et chaque victoire devient une source de joie collective. Du agit souvent dans cette unité, rappelant que nous ne sommes jamais seuls sur notre chemin.
La prière estate également un acte de responsabilité. En priant, nous sommes invités à agir et faire notre part dans la réalisation des desseins divins. Dieu peut répondre à nos prières et nous donner la force et la sagesse pour prendre des décisions courageuses, pour persévérer malgré les obstacles, ou pour pardonner et aimer même quand cela semble difficile. Ainsi, la prière n'y dispense pas de l'effort humain, mais la campagne est la suivante. Elle nous transforme en acteurs conscients de notre destinée, capables de co-créer avec Dieu une vie pleine de sens et de but. Cette coopération entre la grâce divine et notre liberté est au cœur de l'expérience spirituelle. En fin de compte, la manière dont Dieu répond à nos prières révèle sa nature profonde, un Dieu qui écoute, qui comprend, qui aime, d'un amour infini et inconditionnel. Cette révélation invite à une confiance renouvelée, une foi vivante qui ne va-t-il pas face aux difficultés, mais qui grandit dans la certitude que chaque prière est précieuse et ses yeux. Et si la réponse que tu attends était en train de se préparer dans le secret, au moment même où tu pries, et si tu travailles déjà pour transformer ta vie, même si tu ne le vois pas encore, cette vérité est un appel et continue, et prier avec foi, et garde le regard fixe sur lui, et y marche avec assurance, sachant que sa réponse est parfaite au temps voulu. La prière est souvent perçue comme une simple demande adressée à Dieu. Une liste de choses que l'on espère voir exaucées, pourtant, elle est bien plus que cela. Elle est une conversation intime, une relation vivante entre l'âme humaine et le divin. Comprendrez comment Dieu répond à nos prières. C'est plongé dans cette dynamique profonde au le temps. La foi et la patience s'entrelacent de manière mystérieuse. Tu n'es pas un magicien qui exauce nos désirs sur commande, ni un distributeur automatique de bénédictions. Il est un paiement qui connecte parfaitement dont nous avons besoin, parfois mieux que nous-mêmes. Cette sagesse divine dépasse notre compréhension limitée, et c'est elle qui réside le but de sa réponse. Elle n'est jamais arbitraire, mais toujours parfaite. Parfois, la réponse à une prière se manifeste sous une forme inattendue, difficile à reconnaître au premier abord. Ce qui semblait être un refus ou un silence apparent peut en réalité être une protection. Un détour nécessaire pour éviter des conséquences plus graves. Tu agis souvent en macteur architecte. Fais connaître notre vie selon un plan qui dépasse nos horizons immédiats. Cette vision élargie nous invite à cultiver une confiance profonde. Même lorsque tout semble all l'on contredit nos attentes. La foi n'est pas seulement de croire quand tout va bien, mais de persévérer dans la prière et l'espérance même dans les moments d'épreuve. C'est cette persévérance qui forge notre caractère spirituel et nous rapproche de Dieu. Il est aussi important de réaliser que Dieu répond parfois et nous transforme intérieurement. Peut-être qu'en changeant les circonstances extérieures, cette transformation est souvent invisible, mais elle est essentielle. Elle peut prendre la forme d'une paix nouvelle au cœur de la tempête, d'une sagesse accrue face à la difficulté, ou d'un amour élargi qui dépasse les blessures. Du passé,
cette metamorphose intérieure estate un cadeau précieux. Car elle nous prépare y recevoir des bénédictions plus grandes et plus durables. En changeant notre cœur, de nous s'ouvre y une réalité nouvelle où la prière devient un moteur de croissance spirituelle. Et jamais, et non un simple moyen d'obtenir ce que nous désirons. La manière dont tu réponds à nos prières estate aussi un reflet de son immense patience et de sa compassion infinie. Il ne nous abandonne jamais, même lorsque nous éloignons, doutons ou tombons. Son amour estate inépuisable, et il travaille sans relais pour nous ramener vers lui. Souvent par des chemins que nous n'aurions jamais choisis. C'est dans cette dynamique que la prière trouve tout son sens. Elle n'est pas seulement une demande, mais un dialogue qui nous transforme, nous éclaire, et nous fortifie. Par la prière, nous apprenons à écouter Dieu, et discerner sa voix parmi le brut du monde. Et à aligner notre volonté sur la sienne. Dans ce processus, il est crucial de développer une écoute attentive et une disponibilité intérieure. Cela demande de ralentir, de se détacher des urgences quotidiennes pour entrer dans un espace de silence. Et d'intimité avec Dieu, silence n'est jamais vide. Il est rempli de présence, de lumière et d'une paix qui dépossède out. Comprehension, la prière devient alors un lieu sécure où Dieu parle au cœur, où la foi se renouvelle, et où l'espérance grandit. C'est là que se trouvent les réponses les plus profondes. Celles qui ne se mesurent pas en résultats immédiats, mais en transformations durables. Il arrive que la réponse de Dieu à nos prières prenne la forme d'un temps d'attente. Ce temps peut être difficile, car il met à l'épreuve notre patience et notre confiance. Pourtant, il est souvent nécessaire pour affiner notre foi et préparer notre cœur à recevoir ce que Dieu a. Pour vous, l'attente n'est jamais un abandon, mais une invitation à grandir dans la confiance. Pendant ce temps, Dieu peut aussi répondre en nous envoyant des signes subtils, des encouragements discrets à travers des rencontres, des paroles ou des événements qui nous rappellent sa présence fidèle. Apprendre à reconnecter ces signes demande un cœur attentif et un esprit ouvert, capable de percevoir l'action divine même dans les détails les plus simples. Cette reconnaissance nourrit notre foi et nous pousse à persévérer dans la prière, sachant que Dieu est il gouverne. Même quand nous n'y voyons pas encore le fruit de nos demandes. La prière devient alors un acte d'amour, une relation vivante et dynamique avec Dieu, qui nous transforme et nous guide. Il est aussi essentiel de comprendre que la réponse divine peut parfois dépasser nos attentes. Les plus ambitieuses ne se limitent pas à ce que nous demandons. Il veut nous offrir ce qui est vraiment bon pour nous, souvent bien plus que ce que nous pouvons imaginer. Cette générosité divine est un appel à élargir notre vision et à accueillir la surprise. Cette surprise peut prendre la forme d'une bénédiction inattendue, d'une opportunité nouvelle, ou d'un tournant décisif dans notre vie. Elle est le signe que Dieu est vivant, qu'il agit en profondeur, et qu'il désire notre bonheur. Véritable, cette compréhension renouvelle notre manière de prier.
Enus invitant e laca prise sur nos plans pour aquila salvalant parfait. La prière deviant ailes en chemin d'abandon, onus offrens e do non seulement nos demands, mais aussi notre cœur, nos doubts, et nos resistances. Cet abandon a state local d'une relation profonde, o la confiance grandit et o la paix remplit notre âme. Il n'y faut pas oublier que Dieu répond aussi à nos prières par sa présence même. Souvent invisible mais puissante. Cette présence est un refuge dans les moments de détresse, une source de force dans la faiblesse, et une lumière dans les ténèbres. Elle nous rappelle que nous n'y sommes jamais seuls. Même face aux défis les plus grands, cette réalité peut transformer notre manière de vivre la prière. Elle devient une conversation permanente, une communion constante, un échange d'amour entre l'humain et le divin. Dans cette relation, chaque mot, chaque silence, chaque soupir est précieux, et porte de vie. Ainsi, comprendrez comment Dieu répond à nos prières, c'est accepter de marcher avec lui dans la foi, l'espérance et l'amour, c'est reconnaître que ses réponses sont toujours bonnes, même quand elles défient notre compréhension, c'est apprendre à attendre avec patience, et écouter avec le cœur, et y recevoir avec gratitude. Et si, à cet instant même, tu répondais à ta prière de manière plus grande que ce que tu peux imaginer, si la réponse s'est trouvée non seulement dans l'aboutissement de ta demande, mais dans la transformation profonde de ton état, cette vérité state un appel y continuer y prier, y espérer y croire, car Dieu est fidèle. Et sa réponse arrive au moment parfait. Dans la quête spirituelle, il arrive souvent que nos prières semblent rester sans réponse, que le silence de Dieu paraît pesant et déconcertant. Pourtant, silence n'est jamais vide ni inutile. Il est un espace. C'est que o la foi se forge, o l'âme apprend et s'abandonne pleinement à la sagesse divine, même lorsque nos désirs n'y se réalisent pas comme nous l'avions imaginé. Dieu n'y répond pas toujours immédiatement, ni de la manière que nous attendons. Cette réalité peut être une épreuve douloureuse, mais elle est aussi une invitation à plonger plus profondément dans la relation avec lui. Chaque moment de silence est une école de patience. Un appel à renforcer notre confiance en sa présence constante. Il est essentiel de comprendre que la prière est bien plus qu'une demande formulée. Elle est une ouverture, un dialogue, un acte d'humilité et d'amour. Dans ce dialogue, Dieu parle souvent par le biais de son silence, car c'est dans silence que nous sommes invités à écouter avec le cœur, et discerner sa voix au-delà des bruits du monde. Ce temps de tenter peut aussi être une période de préparation intérieure. Dieu agit souvent en profondeur, remodelant nos pensées, nos émotions et notre caractère, afin que nous soyons prêts à recevoir ce qu'il démêle pour nous. Cette transformation est parfois invisible à nos yeux, mais elle est essentielle pour que sa réponse soit pour tous de vie et de croissance. Dans cette perspective, chaque épreuve, chaque moment de doute, devient un terrain fertile pour l'épanouissement de la foi. La prière nous fait entrer dans une dynamique où nous n'y cherchons plus seulement à recevoir,
mais devenir. Devenir plus semblables celui qui nous aime infiniment, et qui agit toujours pour notre bien. Par ailleurs, il est important de garder l'esprit que la réponse de Dieu peut se manifester sous des formes inattendues. Ce que nous percevons comme un refus ou un retard peut être une manière divine de nous protéger, de nous guider vers un chemin plus. Ainsi, même lorsque la réponse semble tarde, Dieu state il gouverne dans les coulisses de notre vie. Apprendre à reconnecter ses réponses exigeant que attentif et un esprit ouvert. Parfois, la réponse se trouve dans une rencontre, une parole, un changement intérieur, ou même dans la paix renouvelée qui habite notre état malgré les circonstances contraires. Cette paix est une réponse en soi, un signe que Dieu nous abandonne pas, mais qu'il est présent, soutenant nos pas même dans la tempête. Elle est le fruit d'une confiance enracinée non dans ce que nous voyons, mais dans la fidélité de Dieu. La prière devient alors un acte de foi, un engagement et continuer de croire et d'espérer, même quand tout semble contraire. C'est cette foi qui nous permet de traverser les épreuves avec courage, et de découvrir que la réponse divine dépasse souvent ce que nous avions imaginé. En poursuivant cette marche spirituelle, nous découvrons que Dieu répond aussi à nos prières, par son amour inconditionnel. Ce n'est pas toujours dans la réalisation immédiate de nos désirs, mais dans la certitude que nous sommes aimés, que notre vie est un sens profond, et que nous n'y sommes jamais seuls. Cet amour transforme notre regard sur la prière. Elle, c'est d'être une simple demande, pour devenir une rencontre intime, une communion profonde où nous trouvons force, consolation et direction. Enfin, il est fondamental de se souvenir que la prière est une invitation et se laisse faire par Dieu. Chaque demande, chaque attente, chaque silence est une opportunité de grandir en humilité, en patience et en confiance. C'est un chemin vers une foi plus mère, capable d'accueillir les mystères de la vie et les réponses souvent surprenantes de Dieu. Et si la prière que tu portes dans ton cœur était déjà en train de produire des fruits invisibles, si la réponse que tu attends avec tant d'ardeur était en train de se préparer dans le secret, n'y perds pas courage, continue à prier avec foi et ouverture, car Dieu est fidèle à sa promesse, et sa réponse, quand elle vient, est toujours parfaite. Au cœur de notre cheminement spirituel, il est vital de comprendre que la fécondante de répondre à nos prières transcende notre compréhension humaine. Nos attentes sont souvent limitées par ce que nous pouvons imaginer, mais Dieu agit dans une réalité bien plus vaste, pleine de sagesse et d'amour infini. Cette vérité profonde invite chacun de nous à accueillir la réponse divine avec un cœur ouvert, même lorsqu'elle prend des formes inattendues ou déroutantes. Dieu ne se contente pas de répondre à nos désirs superficiels ou immédiats. Il pourquoi chaque prière dans son intégralité, avec ses motivations cachées, ses peurs, ses doutes, mais aussi sa foi sincère et son amour authentique. Parfois, la réponse divine semble différer ou absente, non pas parce que Dieu est indifferent,
mais parce qu'il gouvrent et un niveau où nos limitations humaines n'y peuvent pas toujours percevoir. Son action, le silence de Dieu n'est pas un vide. Il est un espace sacré où s'agit une transformation intérieure. C'est dans ce temps que l'âme est invitée à émerger et se purifier. Et cela devanted sur la volonté divine, le processus peut sembler long, douloureux même, mais il est toujours porteur de vie et d'espérance. Chaque jour dans cet état un appel à approfondir la relation avec Dieu, et chercher sa présence dans la prière, la méditation et la confiance. Renouvelez. Dieu répond souvent à nos prières non pas en éliminant toutes les difficultés, mais en nous donnant la force de les traverser avec courage et paix. Cette force est une réponse puissante, même si elle n'est pas visible à l'extérieur. Elle transforme notre regard sur les épreuves, nous permettant de voir au-delà de la souffrance immédiate vers un avenir rempli d'espérance et de promesses. Il est aussi important de reconnecter que Dieu peut répondre à nos prières. Et travers d'autres personnes, des circonstances ou des opportunités inattendues. Ces réponses indirectes sont parfois difficiles à identifier, car elles n'y correspondent pas toujours à ce que nous avions demandé explicitement. Pourtant, elles sont souvent plus riches et plus complètes que ce que nous aurions pu imaginer. Dans cette dynamique, la prière devient un chemin de dialogue continu, où la réponse divine est une invitation à la vigilance spirituelle. Apprendre et discerner ces réponses demande un cœur attentif et un esprit humble. Pratiquer la sagesse même quand elle n'y correspond pas à nos désirs immédiats. Une décles pour comprendre comment de répondre est d'observer la manière dont il fait en notre caractère au fil du temps. La patience, l'humilité, la persévérance. L'amour et le pardon sont des fruits visibles de cette transformation. Ces qualités ne sont pas spontanément, mais sont cultivées dans la durée. Souvent dans les moments où la réponse tarde à venir. Ainsi, la réponse à une prière ne se limite pas à un événement unique, mais s'inscrit dans une histoire plus grande, celle de notre croissance spirituelle et de notre marche vers la maturité. Chaque prière entendue est un chapitre de cette histoire. Avec ses temps de lumière et ses périodes d'ombre. Par ailleurs, il faut aussi accepter que certaines prières n'y recevront pas la réponse, que nous souhaitons, car Dieu voit au-delà de notre horizon limite. Ce refus apparent est en réalité une protection divine. Une manière de préserver notre bien-être spirituel et notre destinée. Accepter cette réalité est l'un des défis les plus profonds de la foi, car cela demande de renoncer à notre volonté propre pour embrasser la volonté de Dieu. Cette remise est un acte de confiance suprême, qui ouvre la porte à une paix intérieure durable. Elle nous libère de l'angoisse de contrôler l'avenir, et nous invite à nous abandonner dans les mains d'un Dieu qui aime parfaitement. La prière n'est donc pas seulement un acte de demande, mais un acte d'abandon et d'écoute. Elle transforme notre relation avec Dieu, nous rendant plus réceptifs à ses plans et plus disponibles à sa présence. C'est dans cette disponibilité que les miracles se produisent. Non toujours comme nous l'avions rêvé,
mais tujas ovic annis sagas infini. Enfin. Il estate essentiel de notre foi par la parole de Dieu, les témoignages des saints, et la communion avec la communauté croyante. Ces sources renforcent notre espérance et nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls dans notre attente. La foi est une lumière qui éclaire notre chemin, même dans l'obscurité. Nous guidons vers la réponse divine, souvent plus grande que nous pouvions imaginer. Et si la prière que tu portes aujourd'hui est le début d'un chemin vers une compréhension plus profonde de Dieu, ne perds pas courage. Continue de prier avec un cœur sincère, car la réponse est en marche. Préparez avec soin par celui qui connecte tout et qui t'aime infiniment. Est avancé. Notre parcours spirituel. Il est crucial de saisir que la manière dont tu réponds à nos prières dépasse souvent notre compréhension immédiate. Nous avons appris que ces réponses peuvent se manifester sous des formes inattendues, parfois même contraires à ce que nous avions espéré. Mais toujours imprégnées d'un amour et d'une sagesse parfaite, splach est une invitation à approfondir cette vérité, et accueillir la grandeur du dessein divin qui dépasse nos limites humaines. Dans l'expérience quotidienne, il est fréquent que nous soyons tentés d'évaluer la présence ou l'absence de la réponse de Dieu uniquement à travers nos émotions ou nos résultats visibles. Pourtant, la réalité spirituelle est bien plus vaste. Dieu agit souvent dans des dimensions invisibles, tisant petiment les fils d'une destinée qui nous dépasse. Cette action invisible est une invitation à exercer la foi et persévérer dans la confiance. Même lorsque l'évidence semble manquer, la prière, dans ce contexte, devient un espace sacré de rencontre et de tente active. Elle n'est pas un simple appel à recevoir, mais un dialogue profond où notre curiosité transforme par la patience, l'espérance et la soumission à la volonté divine. Ce dialogue transforme notre regard sur les circonstances. Nous aidons à voir les bénédictions cachées derrière les difficultés apparentes. Un élément essentiel que beaucoup ignorent est que Dieu répond aussi à nos prières, et nous transformons intérieurement. Cette transformation est souvent la réponse la plus précieuse, car elle prépare notre âme à recevoir davantage. Elle nous purifie, nous libère des chaînes du passé et nous fortifie pour les combats à venir. C'est un travail minutieux que Dieu accomplit, non pour nous punir, mais pour nous préparer à une vie plus riche, plus libre et plus conforme à sa volonté. Dans cette dynamique, les moments d'épreuve deviennent des tremplins spirituels, sont des occasions de grandeur en confiance, en humilité et en amour. Ils nous poussent à dépendre davantage de Dieu, et reconnectent notre faiblesse pour mieux expérimenter sa force. Cette reliance renouvelée est une réponse divine souvent insoutenue, mais comme essentielle. Par ailleurs, Dieu utilise parfois d'autres personnes comme instruments de réponse à nos prières. Ces rencontres providentielles, ces conseils avises ou ces actes de compassion sont autant de manières par lesquelles Dieu manifeste son amour. Il nous invite à rester attentifs et ouverts, car sa réponse ne vient pas toujours directement,
mais y travers le réseau des relations. Quiltis autor de news. Il est aussi important de comprendre que la réponse de Dieu peut être progressive. Elle ne se manifeste pas toujours en un instant, mais y travers une série de petits oui, de confirmations subtiles et de signes qui jalonnent notre route. Cette progression est un enseignement précieux sur la patience et la confiance. Du vertus essentiels pour celui qui marche avec Dieu. Facis cette réalité. Il est naturel que parfois le doute s'installe. Le silence ou l'attente prolongée peuvent susciter la peur ou la désillusion. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que la foi est mise à l'épreuve et purifiée. Dieu ne rejette jamais une qui cherche avec sincérité. Au contraire, il fortifie celui qui persévère. Et sa présence s'est faite sentir d'une manière nouvelle et plus intime. Une autre dimension souvent méconnue est que Dieu répond parfois. Et nous conduisant vers un non nécessaire. Refuse apparent est une protection divine. Un moyen de nous éloigner de ce qui pourrait nous nuire. Cette sagesse protectrice nous invite à revoir nos désirs. Et demander avec un cœur purifié et accepter que le plan divin soit supérieur à nos caprices. Attends, la compréhension de cette réalité nous pousse à adopter une posture d'humilité et d'abandon, la prise sur nos certitudes, nos plans, nos besoins immédiats. C'est ouvrir la porte à une vie spirituelle plus riche, plus libre et plus remplie de paix. C'est apprendre à faire confiance à celui qui voit l'ensemble du tableau, et les que nous ne voyons qu'une petite partie. Dans cette confiance renouvelée, la prière devient un acte de louange même avant la réponse. Elle célèbre la présence constante de Dieu, la certitude qu'il agit pour notre bien. Même lorsque nous ne comprenons pas encore, cette louange transforme notre cœur, elle nous connecte à une source infinie de paix et d'espérance. Enfin, il est essentiel de rappeler que notre parcours de foi est un chemin unique. Facon par les rencontres, les épreuves, les révélations et les réponses divines. Chaque prière est une pierre passée sur chemin. Chaque réponse une lumière qui éclaire un pas de plus vers la plénitude que Dieu promet. Hélas, facis cette vérité, quelle sera ta posture? Seras de prêt à accueillir la réponse de Dieu, même si elle surprend ou bouleverse plans? Seras de capable de reconnecter sa sagesse infinie dans les réponses inattendues et certes. Continueras tu y prier avec un cœur ouvert, confiant que Dieu couvre pour toi de manière parfaite et bienveillante? Le moment est venu de révéler une vérité profonde, celle qui éclaire tout le chemin que nous avons parcouru jusqu'ici. Cette vérité, bien qu'elle puisse sembler silencieuse, retentit avec une force capable de transformer une vie entière. Le silence de Dieu n'a jamais été un abandon, mais une stratégie divine. Une expression d'un amour plus grand et d'une sagesse insondable. Dans notre humanité limitée, il est naturel de ressentir l'attente comme une absence. Le silence comme un refus. Pourtant, Dieu, dans son infinie bonté, utilise silence pour forger notre foi, pour élever notre esprit au-delà des circonstances. Visibles, silence n'est pas un vide, mais un espace sacré où Dieu prépare quelque chose de nouveau,
O il invite notre in e grandir. E se purifier et e s'ouvre e sa présence invisible. Cette stratégie divine estate un mystère qui échappe souvent à notre compréhension immédiate. Tu n'y se précipite pas pour satisfaire nos desires superficiels. Mais il agit selon un plan parfait, qui vise notre bien ultime. Ce plan inclut des périodes d'épreuve, des moments de solitude et de questionnement. Tis nécessaires pour nous faire avancer sur la voie de la maturité spirituelle. Il est essentiel de comprendre que cet état, silence, ne sont pas des punitions, mais des gestes d'amour. Ils sont allés pour nous enseigner la patience, la confiance et la persévérance. Ils nous invitent à déposer nos angoisses aux pieds de Dieu, et lui remettre nos attentes, et à lui faire confiance. Même quand tout semble contraire, le silence de Dieu est aussi une invitation et une écoute profonde, et une prière plus intime, et une relation qui dépasse les mots. Dans silence, notre cœur apprend et reconnecte la voix douce de l'esprit, et discerne les signes subtils de sa présence. C'est elle que la foi prend racine, solide et durable, capable de résister aux tempêtes de la vie. Cette vérité transforme radicalement notre manière de vivre la prière. Nous ne cherchons plus simplement une réponse immédiate ou un soulagement instantané, mais une communion profonde avec Dieu, un cheminement dans lequel chaque instant, même le plus silencieux, est un sens. Nous devenons des pèlerins de la foi, marchant avec assurance vers un avenir fécond par la main divine. Face à cette révélation, il est crucial de renouveler notre confiance. Comprendre que Dieu agit toujours, même dans ce qui semble être l'immobilité, c'est ouvrir notre cœur à une espérance inébranlable. C'est si anche dans la certitude que chaque silence, chaque attente, chaque épreuve est une étape nécessaire vers la réalisation des promesses divines. Hélas, toi qui as entendu cette parole, comment vas-tu répondre? Vas-tu permettre et silence d'être une source de doute, ou vas-tu le recevoir comme un cadeau précieux? Une invitation à grandir et à te rapprocher de Dieu? Vas-tu persévérer dans la prière, sachant que le temps de Dieu est parfait, que sa sagesse dépasse toute compréhension humaine? Cette révélation finale n'est pas une fin, mais un commencement, un appel à vivre chaque jour avec foi, courage et patience, et regarder au-delà de l'immédiat pour contempler le gouvernement parfait de Dieu dans ta vie. Que cette parole résonne en toi comme une lumière dans la nuit, une force qui te pousse à avancer. Et croire, et espérer. Si cette vérité bouleverse ton cœur, écris, cette parole était pour moi. Ce n'est pas un simple commentaire, mais un témoignage silencieux. Un acte de foi qui peut inspirer et toucher d'autres âmes en quête de lumière. Tu n'es pas seul dans ce cheminement. Ensemble, nous avançons. Porte par la promesse que Dieu ne nous abandonne jamais, même quand tout semble silencieux. Si tu y restes jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que tu as été appelé à une expérience spirituelle unique. Une rencontre intime avec la vérité de Dieu. Peu de personnes arrivent ici. Jusqu'au bout, car ce chemin demande courage. Ouverture est un désir profond de transformation.
Mais qui persistent sont qui doivent choisir pour recevoir sa parole vivante. Prends un instant pour reconnecter cette étape. Que tu viens de franchir. Ce n'est pas un simple visionnage. C'est un pas dans ta marche spirituelle. Un moment où ta foi est nourrie tan in touché. Tu fais partie d'une communauté qui cherche et grandir ensemble, et se soutenir dans les défis, et célébrer les victoires invisibles que Dieu perd dans nos vies. Je t'invite maintenant à faire un acte de foi public, simple mais puissant. Écris dans les commentaires je suis à Euskobat. Cette phrase peut sembler anodine, mais au ciel, elle a un poids immense. C'est un témoignage que tu as choisi de ne pas faire, que tu as accepté de recevoir la parole, que tu es prêt à marcher avec Dieu, même dans les silences et les épreuves. Abonne-toi maintenant à cette chaîne, pas pour un chiffre, ni pour une simple habitude, mais parce que nous marchons ensemble. Cela est un refuge pour ton esprit, un espace sécur où chaque vidéo est une invitation à grandir, et découvrir des vérités profondes, et te rapprocher de Dieu. En t'abonnant, tu choisis d'être accompagné dans ta quête spirituelle, jour après jour. Avant de partir, je te propose un dernier moment de silence, une invitation à fermer les yeux, et laisser la musique s'installer doucement autour de toi. Parle et du dans silence. Confie-lui tes pensées, tes espoirs, tes peines, peut-être qu'il te répondra maintenant. Dans ce murmure intérieur qui soulève les cœurs ouverts pouvant entendre. Ta présence ici est précieuse. Que cette expérience ne soit pas un simple passage, mais le début d'une marche fidèle avec Dieu. Où chaque jour est une occasion nouvelle de découvrir sa présence, sa paix et sa force. Merci d'avoir été. Que la paix de Dieu t'accompagne et guide chacun de tes pas.